তো টাটা, নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অক্ষয় ইটিং শু। আশা করি বন্ধুরা তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। অক্ষয় ইটিং চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইবার, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আজকের খাবার দাবারটা দেখো। এটা হচ্ছে খালিশ মাছ 3 পিস, আর এই হচ্ছে পুঁটি মাছের এটা শুকনো চচ্চড়া, এটা এটা হচ্ছে আলু ভাজা, আর এই হচ্ছে কাঁচা টমেটো দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে ঘন্ট, এদিকে মাছ ঝোল, এদিকে হচ্ছে রামাইশ ভাজি, এটা মাছের মাথা দিয়ে। তো বন্ধুরা, তোমাদের ভালোবাসায় অনেক জায়গা এগিয়ে গেছি, আরও ভালোবাসার প্রয়োজন। তোমরা সবাই ভালোবাসা দাও, সাপোর্ট করো, ভিডিওটাকে লাইক করে দেখা শুরু করো। আর সবাই একটু প্লিজ ভিডিও দেখো, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো, আর লাইক শেয়ার করো বেশি করে। তো প্রথমে পুঁটি মাছ দিয়ে খাওয়া শুরু করা যাক। এরপর হচ্ছে আলু ভাজা। এটা হচ্ছে রামাইশ ভাজি।
থ্যাংক ইউ, টাটা।